Are you ready? All the way from Kenyatta University, show your love for the very talented, our very own Michael Jackson. Give it up for one and only Why. All right. Thank you so much. Hey, what's up? What's up? Watu wakisi what's up? Watu wanyanza what's up? You know, kuongea ukweli, madam, Kenyan relationships is kuanga hard sana. Madam nyu tupeleka mbio sana. Yaani dem huwezi mpigia tu simu ati mu have fun tu mu watch ka movie bila kupigwa maswali mingi. Hello mambo. Poa sana. Uko wapi? Niko tu home. Si you come to watch ka movie. Uko na gari? Si tunaona movie, so we don't need a car. Cheki, mimi niko busy. My schedule is tight. Tafuta marika zako ucheze nao, okay? Mimi sitaki utoke. Itia the same dem pombe. Mambo. Kwaje? Poa sana. Si ukuje hapa tuwashe hapa Tribeca. Niko hapa nje baunzame nikataza kuingia. Right now Kenya tuko na madeni mingi. There's a lot of debts. Mimi uprefer nikuwe na deni ya dem kushinda deni ya mwanaume. Because if you owe a lady, dem akikuja kuitisha kitu yake yenye uko nayo, nobody will know about it. Inakuanga private and confidential. Excuse me, is Frida around? Ati hayuko. Okay. Nimwambiaje akikam? No. It's a girl talk. Duh. Mwanaume anakuja kudai kitu ya ujinga lakini lazima mtajua. We, Jemo yuko? Hayuko? Amegeuza hiyo jeans yake. Yaani mimi na akili zangu nikatoka kwangu asubuhi niende Gikomba kubaya Jemo trao. Nikikama hapa nikose hiyo trao Jemo apotee. Hey. But sometimes unajua kusota, like right now Kenyan economy is a bit bad, okay? Umeisota mpaka ukilipwa mshahara end month unaanza kubagain na Mungu kwa type. Niachie tu hii moja. Hata umeona hapa nikilipa nyumba kuna kitu natengeneza. But it's because of the Kenyan economy, how it's being run. Like, one of the reasons why economy natupeleka teke, it's because Kenya, we print or rather we publish few money, less money. So unapata 40 million competing against very less money. That is why Tanzania they overprint. That is why ukiwa na thao hapa, ukienda nao Tanzania inakuwa 30,000. So I think we can use Tanzania to solve most of our problems. Like nunua kitu, enda nao Tanzania ndio multiply. Kama una pesa ya kurep, nunua tot, enda nao Tanzania inakuwa mzinga. Right now things are very expensive. Yeah, things like sugar. But I remember when I was in school nilifundishwa uses of sugar. But kiukweli kweli nikitoka nje na nilikuja kujua the actual uses of sugar. One use, sugar can act as a coolant. Yani inatumika kupoesha. Let's take this matter literally. Umei notice uji ikiwa moto na uichape kasukari unaweza imaliza na dakika moja. The same uji ikuwe moto na haina sukari, hata utoke uende sokoni rudi ndio unapata ni kama imetoka kwa moto. Another use of sugar is used to minimize manpower. Let me narrow this down. When you're chewing gum, you might notice when you're chewing gum, alafu sukari ishe ndio unaanza kunotice umechoka hapa. Alafu ukisubstitute uongeze kingine kenye kakona sukari unakuwa sawa. Now,
Turudi pale kwa uji. Uji ukiweka sukari, hiyo kitu inakuanga inapoa ukweli ama ni utamu inakuchanganya? Ni utamu inachanganya mtu. So the third use of sugar, it confuses the brain. Okay? But there was a movie I was watching the other time, and there's a white kid. Actually, they were reopening school. And just before he left the door, he was like, "Mommy, I'm not going to school without juice and biscuits." And the mom was like, "No, relax. Go upstairs. Actually, you're going to school tomorrow. I'm sorry for the inconvenience." Nika imagine kama ilikuwa ni mama yangu. Nimetoka kwa mlango, "Mama, mimi siende shule bila juice na biscuit." Si ukuje useme hapa. But there's nothing as bad. Umetembelea mtu kwake, alafu kitu yake ipotee na si wewe umeiba. Unaanza kuongeleshwa indirect. Kitu hajaipotea kwa hii nyumba. Tumeishi hapa 15 years. And then hata after amepata ni mtoto wake, bado wachwangi. "Jeremy, ni wewe ulichukua?" "Ni mimi." Hiyo tabia haukuwa nayo. But hakuna watu waongo kwa hii dunia kama wezi. Liars. And I know most of us at one point you've ever lied in your life. But the point is, how natural does your lie look? Your lies should look natural. Like ukitaka kuomba mtu pesa, like for example, nisaidie 200 hapo, nitakurudishia kesho. Unajua ataishuku. So, look for a natural cause that can distort this information ndio ikae natural. Tafuta kitu kama yawning. "Bro, nisaidie 200 hapo. Nikurudishia kesho sana." Bro, umevaa miwani usiku. Ndio ukikunywa dasani ikae red label. Most of the time, when a parent asks the kid a question, they always mean it. Like, "Jeremy, can I take you out on Sunday?" Like, "Mommy, no, I don't want to go out on Sunday." You have to go out whether you like it or not. You've been busy like the whole week. You've not been playing. You have no. You going out. Mama wangu akiuliza swali, inakuanga ni ya kukutest akili. "Baba, nikuongeze ugali?" Ningekukanyaga. Sasa kuna hii tabia wazazi wanakuanga na, sijui kwa nini. Mtu umeichapwa, mzazi alikuwa anakuchapa and then unakuwa released to go cry at a venue of your own choice. Na watoto sijui kama inakuanga ni akili ndogo ama nini. Watoto wanapenda kutest, kuexperiment kila kitu. Umechapa unalia ya ukweli and then una test kama unaweza cheka ndani ya hiyo kilio. And every kid is destined to greatness, yeah? Kila mtoto ana destiny. And according to me, I always believe that destiny is where you belong, where you're supposed to be, though you're not there yet at the moment. We have two types of destinies. There's a long-term destiny and a short-term. Long-term is held by God. Anajua utakuwa nini in future, that and that. Short-term imeshikiliwa na binadamu. Ni kafetu fulani kadogo, lakini binadamu akiwa na destiny yako kadogo, anakuwa na kiburi. Huyu ni mtu mnafaa muende naye Nairobi the next day, mnatoka ushago, mnatumia lift ya gari yake. Mumeoga asubuhi 5. Mshajipaka mafuta. Alafu saa 5 mchana ndiye anapita na towel na toothbrush. Kwa anajua unamnid. I always call them destiny holders. Now, the second category of the destiny holders, this is the more advanced.
These are the kind of people who knock at your doorstep, immediately you finish cooking. Unazima gas hivi, tap ndio huyo. And then as a man, because this food is too little, you try to postpone eating until he leaves. This guy on the other side is too proud because he knows very well that your feeding depends on his departure. So he does not leave. Wanachezanga kitu inaitwa Hunger Games. Akuongeleshi but you're communicating. Vitu anafanya kwa nyumba inakuonyesha this guy hatoki hapa soon. Kwanza mnakaa kidogo hivi ni saa 7 alafu nasikia kuna kipindi na ngoja hapa saa 11. Now, unajua kuna watu cheza games ati unaenda kudoea, unacheza magame una hard to get na nini na nini. But kuna wale sasa wamesomea kudoea. Wako na PhD na masters. They have no time for games. They are very mature. Ni ule anaingia direct, anaingia kwa nyumba, akipata chakula ni kidogo, anakutoa kwa hesabu na ni chakula yako. Anaingia hivi, unamnawisha unasikia, nyia mkuli. Now, this kind of people, they always have one problem. Like they have misplaced senses. Tunapatana. They always have misplaced senses. Like they see with their mouth, listen with their nose, and smell with their ears. How can you smell something with your ears? Like unanusa kitu na masikio. Mnakaa chini unasikia, wewe nyamaza, rudisha volume. Hiyo ni nyama inaungua. Now, there's one thing as Kenyans, we are going down because of time wastage. We waste a lot of time when it's not necessary. Like, look at our pastors. Gone are the days. You know, the strength of a pastor is content. A pastor should make sense after every word. Like church today, I want to talk about giving. Whenever you give, you get more than twice whatever you gave. Church, a false balance is an abomination to the Lord. But a just weight is his delight. Hallelujah. Mapasta wa siku hizi ni ku-waste words ndio time ya lunch ifike watu waende wakule. Kanisa Western Kenya imeharibika. Central Kenya imeharibika. Northern Kenya imeharibika. Rift Valley imeharibika. Kenya mzima imeharibika. Maga najiuliza, si angesema tu Kenya mzima kitambo. We waste a lot of time. But sometimes I sit down and I think life is just so unfair. Have you ever realized that we work more than we enjoy the fruits? Ume realize si upika for 2 hours alafu unakula dakika 5 peke yake. And Kenyans don't know why they eat. I think Kenyans eat because it's a routine. Just like a norm. As a norm. Like you need to wake up, have breakfast, lunch, then supper. I'm with a friend of mine, we're having chapati and beans. And then namuona akikatakata chapati yake, akamwaga marage, nikamwambia bro, mbona unakatakata si kule tu mzima? Akaniambia nikikula ikiwa mzima nitashiba haraka. Why are you eating? Unakula ndio ushibe, shiba haraka, save time. Kushiba, by the kushiba inakuanga na madhara zake. Kushiba inakuanga na side effects. The main side effect ya kushiba ni unageukanga mjinga. You start reasoning like a small boy. You become selfish. You think about yourself. Umetoka kwa hoteli umeshiba, alafu unaona jamaa anaingia unaona nikaa ni mjinga. Yaani huyu jamaa bado anakuja kukula vile nimeshiba hivi. Yes, but I appreciate parents nowadays. Parents understand the value of fitting. Kids wear fitted clothes while going to school. You see kids dressed in some pencil. Akiingia hivi mwalimu anasema, that's my student. Yes, smartly dressed. I remember when I was a small boy when I was growing up, we didn't have right to choose. Mama yako alikuwa anaenda kununulia nguo kwa soko na measurement iko kwa akili yake ni ya babako. So unapata anakununulia trouser 44, waist 44. Wewe uko 16. Belt yako imejaribu uko 21. So you want to fix that belt itoshee kwa loop zote za 44. So materials mingi zilikuwa zina accumulate huku kando.
kuna materials zilikuwa zina-accumulate. Now, these materials were movable. Ukiona demo anakuja unazificha huko nyuma. Sometimes, muka chini, I look at Kenyans sometimes, we have a problem. We have a very big problem. When a Kenyan loves you, they do it. If they hate you with passion. Mkenya akikuchukia hakutakangi, hata ukipewa negative compliment bado inamuuma. Nasikia, Tobia anakuanga mwizi mgani bana? Hujaona wezi bana? Kuna wezi hapa nje. Nini wewe? Thank you so much. That's my time, comedian Wawa. Now, Wakenya ni wale. Be very careful. Kenyans will love you and appreciate you if they think you're single. That is why, for example, say dem aike picha yake sahi. Picha yake Instagram au Facebook alafu aseme chilling in Mombasa. Comments na likes. We like you. Cute. Beautiful. Oh my. We miss you. Alafu kesho ikuwe Monday. The same dem achukue picha ya mwanaume mwenye ako na six pack na ako na bicep, alafu andike hapo, I love you, I adore you, the king of my heart, my MCM all time. Hapatangi hata comment moja. Kwanza yende uchat na uchali yake hapo. Chali yake na reply, love you too baby, thank you, welcome sweetie, I adore you. Okay. Poa. Sasa inafikanga point, hii conversation inaendelea mpaka wanakosa content hadi wanaanza kudiscuss vitu personal zenye mnafaa kupigiana simu. Babe, avocado ilibaki kwa free. Hapana sweetie, ukumbuki nilikuwekea kwa mkate. But it does make sense. Sometimes, and if you get into a relationship, such relationships, they do work. And sometimes they get to marriage. There are things that, as a man, if you get married, there are things you need to stop completely kwa hii maisha. Kukula nje. It's bad manners. But Mtanzania akikula nje, you feel sorry, you ku apologetic. Kwanza ataka you keep secret. Dada umenikuta nikinyorosha mboga lakini usiende ukaambia bibi yangu. Maana yake aweza kanipia talaka. Usimwambie tafadhali, nashukuru sana. Lakini ya wanaume wa Kenya sijui kama ni madharau ama ni nini. Ashanyorosha chakula nje, alafu hana aibu bado anaingia kwa nyumba, mmepika nini hapa? Nimekanyaga matumbo huko nje na kuna mahali imeenda. It's so bad. And sometimes you always complain, watu wa Tanzania hawajui kizungu. No, they know. The only problem is they speak English in a Swahili accent. Kenya we have a lot of problems, even some simple words like the word come on. The word come on has been formed from two words, come and on. It's supposed to be used to encourage somebody or to persuade. Like, mommy, I'm not going home. No, please, baby. Come on, let's go home. Come on. Jim, keep fighting. Keep doing it. Come on, brother. Come on. Mama wangu alikuwa anaitumianga kama matusi. We, nitakukanyaga. Come on. But there are kids watching from home. There's how you can know if your father or your mother was bright, depending on how they talk. A bright parent always talks about whatever he speaks revolves around himself. Like my friend nowadays, Hamu Chapwi. When I was growing up, when I was in Form 3, I used to sleep at 9, I used to actually sleep at 12, then waking up at 3 to study. And nobody would beat me in mathematics. Hakuna siku nimeipata below number 2. I was always number 1 ama 2. Mzazi danda, yeye uongelea watu wengine.
tukiwa form 3, huyu baba ya Richard alikuwa na kanyaga hesabu. I have a problem with Kenyan men. Kenyan men, utaki kuona mtu karibu na sister yako. Unasikia vibaya. You feel irritated, you feel annoyed. Na wewe unakatia sister ya mtu. Ladies, if you're sitting next to a man, mwambie tosheka. Kuwa kama Watanzania. Watanzania hutosheka. Mtanzania akikula kwako, ukipatia Mtanzania chakula, yeye uridhika. Akishamaliza unasikia, Shumleta, nakushukuru sana manake, naomba sana Mola akubariki manake uko na moyo mkarimu, akupe mara 3 zaidi ya yale ulikuwa nayo. Lakini Mkenya akikula kwako atoshekangi. Kwanza akishakula unasikia, nikipata chai after hii. Unajua Mtanzania think positive. Tuseme Mtanzania anakula akaangalia opposite direction, alafu mtu amuite jina. Yeye ngoja asikie kitu mtu anasema. Aitwe Abdalla, niambie, najua uko hapa ili twende tukatizame ile mechi ya Tanzania na Kenya. Lakini wacha nifanye mawili matatu ili twende kule. Lakini Mkenya anaangalia opposite direction, alafu umuite akikula, yeye feel insecure, yeye unajua hiyo food unataka. So ukimuitanga na kuanga na response very ready, ni quick response. Johnny, hii chakula ni kidogo bwana. Sijakula tangu jana. Small insecurity, personal insecurity. Unajua insecurity is a very bad feeling. It's a very bad thing. Juu inapeanga mtu ideas kwa akili. Let's say unatembea tu kwa barabara, uko peke yako, you're very idle. Alafu kitu inakuambia unaweza fika home upate brother yako amekumalizia chakula. Alafu sasa ubaya unasikizanga hii kitu mpaka unakasirika ya ukweli. Hadi unaanza kuriasa argument yako na brother yako. Umenifanyia mbaya bro. Mtu afanya nyamaza nikiongea. Alafu unafika nyumbani unapata hawajapika. But as Kenyans we need to learn one thing. Unajua wa Kenya tuko na blame game sana. We love a lot of blame games. A Kenyan will blame you even for something that is not your fault. They will blame you for something that is not your fault. A Kenyan will even blame you for being fat. Unapita hivi, just the fact that you're fat, they will talk about it. Kuna zingine za ujinga. Huyu anafaa viboko proper. But I don't have an issue with such kind of people because maybe it's their opinion. The people I have an issue with are people who will blame you even for doing good things. Mwalimu anakuja, anasoma result. And number 1 is Mike Omolo. Alafu nasikia ule pale, Mike pia anataka kutuzoea. Term 1 number 1, term 2 siachie mtu. You know, when I was growing up, family love in our house was very strong at poverty level. Ile siku hatuna do, siku tunakula sukuma, ulikuwa unaweza access room yote unaweza taka. Unaweza enda balcony, unaweza rudi ucheze kwa sitting room, unaweza enda mpaka nje vile unataka. Lakini siku ya chapati, security ilikuwa Obama tight. Rooms mingi zilikuwa out of bounds. Kwanza ulikuwa unapita hivi unapatana na madhe, unaenda wapi? Naenda kunywa maji, hiyo jikoni sitaki kuona mtu. But kids siku hizi, watoto siku hizi wameadvance. Ni kama tu unajua mtoto wa tao anajua kudanganya. Mtoto wa tao kama ni brother yako, anaweza kukudanganyia kwa mama yako mpaka mama yako akuchape jioni because they know how to lie. Like, mom, you cannot believe what John did to me when you left. Kwani alikufanyia nini? Will only toka alininyang'anya remote. I didn't even watch cartoon. Alafu akafunga room yangu, akakula chakula yangu. John anablemiwa because he's so realistic. Watoto washogo wajui kudanganya. Because wao exaggerate mpaka vitu haziwezi happen. Mama mwezi amini kitu Odero alinifanyia vile nilitoka hapa.
Alikufanyia nini? Vile ulitoka hapa, alikula ugali yangu, akakula ugali ya maid. Alafu akaniweka 13 kwa mgongo. Alafu akaenda chini ya mattress yako, akaiba 5 million. Unajua 5 million ni nini wewe? 5 million ile pesa una spend kama udhani inaweza isha. Na reality ubaya na kuitingi at wrong time. Kwanza unataka mama pesa zako, mko wapi? Kujeni. Nishaweka mamizinga hapa appetizer, fikeni. Lakini ikifika 10,000 ndio reality na kuhit, unaanza kusema nafaa nianze kusave. What are you saving? Na unajua mwanaume akiwa na 5 million anakuwa generous, very kind, hata akitembea kwa barabara, "Uncle nisaidie." Usiwahi ignore watoto kama hawa. Ni viumbe vya Mungu. Shika. "Uncle sijakula kitu tangu asubuhi." Tuingie pale ndani. Waita mko na nini? Nataka huyu mtoto akule mpaka ashibe vile anataka. Lakini pesa ikiisha, sijui ni kwa nini mtu anakuanga bitter all of a sudden. "Uncle nisaidie." Si uko na mikono. Yaani hii ndio kazi mnafanya hii town. Unajua watoto wanatengeneza pesa kushinda watu wanafanya kazi kwa ofisi. Hao watoto wako na plot. Huyu ni landlord wa mtu vile unamwona hivi. Wacha nikwambie, unajua watu wanatengeneza pesa, wacha nikuonyeshe. Tuseme in a day kiseme mtu akipita, hizi mwacha na chini ya 50. 50 times Nairobi tuko watu ngapi? 2 million. Lakini let's assume ni watu 300 wampe pesa. 50 times 300. Hii ni 15,000 in one day. 15,000 times 30. 450. Huyu si ni mbunge? Mwanaume akiwa na pesa, hiyo utaka kuitumia kukatia mademu. Wanataka kuimpress mademu. That is why kama unapanga kufungua duka, andika msichana, your products will sell. Juu mwanaume ananunua kitu yamsaidie kwa duka ya msichana, than kununua kwa mwanaume. Hata anapita alafu mwanaume amuite, "Brother niaje kuja uangalie marongi." Sasa nini nasumbuanga watu? Nikitoka kwangu, si ningekuwa nataka longi, ningetoka kwangu niingie kwa gari. Kama fare ni 60, nilipe anirudishie 40. Niende nipime longi. Kama ni size 32 niseme hii hainitoshi, navaa 31. Na nivae na niende zangu. Wacha hicho na msichana. "Excuse me mambo." "Poa sana, mnauza nini?" "Tunauza pilipili." "Nipea 5,000." The best thing that mwanaume anaweza fanyia mwanaume mwingine ni kumfilisha. Sijui tabia ilitoka wapi. Ukiingia kwa hoteli, enda uitishe kitu nakula. Si ati unataka kuenda kutisha mtu amekaa kwa table next ndiye ashtuke. Hata uko na pesa nyingi. Be very careful unatisha nani. Unajua kuna siku tuliingia kwa hoteli tunataka kufilisha, tukaona jamaa fulani amekaa kwa meza fulani. Tukasema tunataka kumtishia. Kwanza ni mimi nikaanza, tulikuwa watatu. Akaniuliza, "Waiter akaniuliza nikupe nini?" "Mimi nataka unipe kuku mzima hata isichinjwe." Alafu naona kuku inakuanga na kashimo, mwaga kachumbari hapo ndani. Alafu lete na cocktail. Jamaa wa pili akauliza, "Na wewe nikupe nini?" "Mimi nataka kale kasamaki kakubwa, mwaga kachumbari alafu nipe na managu na ugali ya brown." Jamaa wa tatu akafikiwa, akasema, kauliza, "Na wewe nikupe nini?" "Mimi nataka mizinga 3 za 10,000 Kenya shillings each." Ndio ule mtu ashtuke. Akafika kwa ule jamaa tulikuwa tunafilisha, akamuuliza, "Na wewe tukupe nini?" "Nipe bili ya hawa." Asante sana DJ E. Hey, what's up? What's up? Watu wa Kisii, what's up? Wacha nianze usha. When an information is relayed by two different people with the same words, it can lose a meaning. Like for example, a kid in Keleleshwa kuja ambi mamake, "Excuse me mom, nikule ile mkate kwa kabati." Mama akamwambia, "Kula." "Baba, kula." Mama wangu akikwambia the same thing, you have to think twice. "Mom, nikule ile chapati kwa kabati." "Kula." Now, ladies, if you're going to see your boyfriend for the first time in their house,
you can always know whether he has a good house or not, even before you go inside. Vile anakuchukua nje. Kijana mwenye ako na keja kali, fully furnished, home theater, feathery carpet, nakwambia flat screen TV, fridge. Anakujanga na confidence. Kwanza anakuanga na haraka, anataka mfike kwa nyumba haraka. Anatembeanga mpaka anakuacha nyuma, alafu we, ni mimi natembea haraka ama ni wewe uko na miguu fupi? Alafu mkifika kwa nyumba, anaishi first floor, mkifika first floor, anajifanya ati alikuwa anaenda second floor. Ndio mfuate, alafu anakuambia I've pranked you, ni hapa first floor. Lakini mwanaume mwenye anashuku keja yake, akipatananga na demu, anakuanga shajitetea straight. Hiyo nyuma ndo niliingia juzi, hata bado sijamaliza kuhama. Na unajua mwanaume mwenye akona keja kali has a lot to offer. Like, are you going to have a black coffee, a white coffee, a chocolate or a soft drink? Very nice. Ule mwingine anakuanga na juice brand moja, lakini anaweza confuse dem mpaka dem adhani akona nyingi. Babe, utakunywa juice ya orange ama ya machungwa? Ndio maana wazungu wanatushinda kwa relationships. Kenyan men, please obey your ladies, obey your women, respect them. Unajua wazungu wanaume wame respect decisions za madem zao. Like for example, kijana mzungu anakunywa maji, alafu dem yake amwambie, babe stop, it's not clean, it's not treated, please stop it. Alafu utasikia thank you so much for saving my life, I love you. Atu interrupt mwanaume Mkenya kitu anafanya. Very stubborn. Babe, acha kunywa hiyo maji. Hiyo maji iko na worms. Hizo worms ndio proteins. Unajua, na wazungu hawananga haraka. Western countries hawana mioto. You find that people have been dating for many years. They are married for more than 5 years. But bado wanaitana boyfriend and girlfriend. Jay-Z's girlfriend, Beyonce. Beyonce's boyfriend, Jay-Z. Shakira's boyfriend, Piqué. Piqué's girlfriend, Shakira. Why's girlfriend? Ako kwa njia? Kuja Kenya. Wanaume wa Kenya wanaonanga adabu. Mtu anapatana na dem saizi, hata hamjui jina hapa kwa show, hamjui jina. Alafu anafika hapo nje becha yake anamuuliza, "Bro, huyo ni nani?" "Huyu ni wife." Unajua, if you use the restrooms, make sure unaiwacha vile uliipata. Mtu akiendanga awache washroom ikiwa safi, anatokanga ndani na confidence. Anatokanga pale, kwanza ananawa pale 7 minutes. Mpaka anatoa service, anapanguza viatu. Mtu ameiwacha ikiwa chafu, anatokanga nje kaa shajitetea. Hizo choo ni chafu, hata sijakojoa. But anyway, can you appreciate yourself tafadhali for coming? Unajua niliona kwa news the other day, ilikuwa Miranda ati Kaimenyi is misleading President Uhuru Kenyatta. Okay, ni ukweli. Lakini Kaimenyi is a learned guy. He has brains. He's a professor. There's no problem akikonsultiwa na President Uhuru Kenyatta. That is why hata ukienda kwa parliament, the members of the National Assembly wenye wamesoma wanakuanga wanatritiwa vizuri sana. Let's say for example, debate imeisha, alafu Boni Alwale, watu wameanza kuamuka, Dr. Boni Alwale amuke aseme, excuse me Mr. Speaker, there's one thing I would like to talk about, the corruption in Butalangi, please. I would like to fix this. Please give me 15 minutes only. I teach 15 minutes to askia, honorable members, please let's sit down and listen to what the doctor has to say. Because he's a doctor. Because he has gone to school. Because they believe whatever he's going to say might add something to whatever they had concluded.
Kalembe ile aitisha tu dakika moja. And let me tell you, order Kalembe. This is not your house. And even in school, and even ilianza kwa shule, even in school, bright students were trusted by teachers. A bright student akienda kureport mtoto danda, hata wa confirmingi kama ni ukweli. Excuse me sir, can you imagine Joseph again? Wacha danda aende kureport chopi, ni yeye atachapwa. Excuse me mwalimu. Speak in English. Mike has hit me. Why are you pocketing? Hizo nini kwa mfuko? Hebu toa. Raba na pencil tulisema ni vitu zinawekwa ndani ya set wakati wenzako wanasoma. You are joyriding, reporting issues that mnaweza maliza na head boy. But usiwahi trust mtoto. Let me tell you, usiwahi weka hopes zako kwa mtoto mdogo. Unajua kuna kitu mtoto anaweza kuwa anaongea tu kawaida, alikuwa anacheza tu, mtoto wa 3 years, aongee tu kitu, alafu bahati nzuri aangukie vocabulary. Alikuwa anacheza encyclopedia. Sasa ubaya mama adhe utaka kushinda hapo. Baba, hebu rudia tena. Encyclopedia. Mpaka anaanza kurias na yeye. Ndio wageni wakikuja amuite mbele ya wageni. Wageni waone vile mtoto ni chopi. Baba, ile kitabu inabeba subjects nyingi, inaitwa encyclopedia. Baba, rudia kwa mara ya mwisho. Ile kitabu inabeba subjects mingi, inaitwa aje? Encyclopedia. Alafu wageni wanakuja wanasettle chini, alafu hapo ndo mtoto anakuangusha. Ndio anakuwa na memory kidogo. Kwanza na haipingi, kwanza na MC mtoto. Amwezi amini ile kitu mtoto alisema leo. You cannot believe what he is going to say. Baba, ile kitabu kubwa imebeba subjects mingi inaitwanga aje? City Hopper. Be kind, it doesn't cost. No maana I know elderly people wananielewa sana. They understand that phrase. No maana utapata utawahi pata mtu wako na 45 years amekunyima lift. Cause amekuwa na magari. Mu excite anymore. Na kikunyima lift, it's worth it. Like, hey bro, can you drop me in town? No, I cannot drop you in town because I'm traveling with my wife and there are things we want to discuss. But mtu wa taxi vipi? Taxi mpaka town ni pesa ngapi? 500. Ongeza 100. Very nice. Lakini kuna vijana wadogo wamenunua gari 2 weeks old. Wamejaza na immaturity na kiburi. Mtu anakunyima lift na reason ya ujinga. Bro, uniweke town. Honi yangu ni mbaya bwana. You know, and this kind of people, there is no any other day they will ever accept. They will never accept that they are going the same direction with you, just so that asikupatie your lift. Hata sahi Carnival Show itaisha hapa, unapendia mtu, niaje bro, unaenda town ndio ni drop? Mimi naenda Rongai bwana. Si basi uniweke hapo kwa gate, napitia bypass. Sasa mtu kama huyu dawa yake ni kupatana na mtu ako na experience ya kuomba lift. Kuna mtu huwezi nyima lift. Ukimpiga kona unampata hapo mbele na kungoja. Like, hey bro, niaje? Unaenda town uni drop? Hapana, naenda Hurlingham. Hiyo hata ndio za rahisi. Niweke tu Hurlingham nitembee mpaka town. Lakini siendi direct, napitia Yaya Center. Karibu na kwanti yangu. Si uniweke tu alafu nilale kwanti yangu alafu kesho niende nyumbani. Nimeona hata nisienda Yaya Center because of the traffic. Unajua kuna mtu nimepark Kino. So wacha tu niende Kino alafu tuonane kesho. Unajua nikitaka uniweke town nipande gari za kwetu Kino. Si tuende Kino direct. Unajua kuna mtu nimemweka West, lazima nione mtu kidogo West. Nitakungoja. Naenda kukaa sana. Nani amekwambia niko na haraka? Not everybody who sits at the back left of a car is the owner of that car. Kujua mwenye gari ni rahisi sana. They don't talk much. Waka tu kwa gari ni instructions tu.
Umayona mtu ampewa lift unaweza mjua ndio anakuanga kwanza anakuanga na excitement za kitoto. Wakitembea kwa bana kusalimiana. Ah, Moses! Unaenda town? Si tunaenda Kayole. But kama kuna kitu napenda ni watu wako na pesa, wanakuanga humble sana. Even if you go to expensive malls, they treat you, hata kama hujanunua kitu wanakutreat ni kama, they treat you like a king or a queen. Are you going to look at the shoes? They are 97,000. I don't know, sinunui leo. How about that shirt? No, sinunui. And the trouser? No, sinunui. Jaribu kukataa njugu ya hoka. Ni aje utanunua njugu? Hapana, na umevaa suti ya nini? And unajua, suti inapendwa sana na media personalities. I know most of you watch news. Kuna wenye watch news ya saa moja na saa tatu. Saa moja ni Swahili, saa tatu ni English. But now these two news are always very different. However much content ya konga moja. Because when it's English, it's so corporate. It comes direct to the point, brief and direct to the point. Kama ni sad news, it comes sad. Kwanza unaonanga kwa bullet, kwa inetwaje pale, kwa tagline, unaona sad news in Kawangware. Good evening, welcome to NTV. Now, one man today was brutally attacked by angry men over alleged theft. The man later tried to escape through the back door of a church, but his plans failed since he was cornered. Trevor Ombija, NTV. Inakuja kiwa sad. The same news inaletwa na Kiswahili. Utachekelea huyo victim. Kwanza tagline, chamtema kuni. Jamaa mmoja hapa Kawangware leo apata kichapo cha umbwa baada ya kujifanya mkora na kuanza kuwalaghai watu mali yao. Jamaa huyu alijaribu kutorokea kanisa fulani ili apate wokovu wa dakika za mwisho, lakini Bwana akamwambia, ondoka hapa sikujui. Mahala hapa ambapo nimesimama ndio kijana huyu alianza kupewa dawa yake kabla kuonyeshwa kilichomtoa kanga manyoya. Mike Omolo, NTV. But I respect watu wa media, journalists. They work hard, and that's how most Kenyan men tunafaa tukue. We work hard, ndio tuache kudoea. Umeenda kudoea kwa mtu. Alafu sijui shida inakuanga wapi, mtu amekuja kudoea ndio bado ucheza hard to get. Ati akiona chakula kwa karibu kuiva, anakuthreaten anaenda ndio muite. Mimi naona ni kama saa zangu. Mimi nimeenda. Sasa threaten mtu mgumu. Ati mimi ni kama nimeenda. Fika na Yesu. Ama nione news kwanza. Na kuna wenye ukienda kwao kukula, anaweza kunyima food na wewe usijue. Anaweza kutoa kwa hesabu na ujanja. Kwanza akishaona chakula kwa karibu kufika unasikia, Mike, mbona upendi kukula kwa watu? Ukiona chakula inakuja unatoka. Hata sasa najua unataka kutoka. Wacha tusikizane, leo ndio unatoka ya mwisho. Most of us we come from far. Kila mtu hapa ametoka mbali. Si ndio? And sometimes we have to testify kwa kanisa. I love pastors wakikuja kutestify, wanakurefer. They give you a reference, they give you an evidence. Ya kuonyesha kuna mtu aliwitness. Like, church, I'm telling you, I've come from far. Brother Daniel here was with me. We didn't have fare, we could trek to town. We rarely had clothing or even food. But right now he's a millionaire. And I'm along that line. Glory be to God. Sasa, pastor wangu anatoanga ushuhuda za uongo. Akishatoa ushuhuda za uongo,
Anakurifa kwa mtu hutaipata. Kanisa anakuambia nimetoka mbali. Mimi ni mtu nimelala nje town 3 months. Juzi Bwana amenionekania, amenipatia 6 bedroom house Kileleshwa. Iko na hot shower. Ukidhani na kudanganya, uliza Ayubu. Ukidhani na kudanganya, uliza Noah. Ukidhani na kudanganya, uliza Shadrach, Meshach na Abednego. And no, church is a blessing. And as much as we go to church to get blessed, parents, you are a very big blessing to your family, to your kids specifically. Najua nyu shangasa zingine kwa nini mtoto wako anaanguka mtihani. It's because you brand them stupid while hitting them sometimes. Nani amekanyaga mjenga pumbavu kondoi. I'm waiting for that day a Kenyan guy will come home and be like, nani amemwaga maji hapa? Engineer wewe. Wacha kuniangalia na macho kama ya senior sergeant. Tumbo kama ya lecturer. That seems good. Yeah. But now, another reason to why watoto wangu kama mtihani is the names. The names we give them. Have you ever noticed that watoto wako na jina tamu na jina refu wao huvuta mkia kwa darasa? Because bright students have very simple names. For example, a teacher will be coming during closing. On to the top 3. Number 1, Mike Omolo. A-plane. Peter Njoroge. A-plane. Stephen Kipkemoi. A-plane. On to the bottom last. Sylvester Thompson McDonald. Xaverian Clicorix Mariko. And finally, St. Hamilton Freeway. I always believe that education is a choice, or rather a decision. A better decision, or rather a good decision, is well made as an individual. You peer pressure or mislead. For example, can you imagine umeingia kwa hotel na beshte zako wako na pesa, alafu unasikia wako waro kanaridisha kuku, hata wewe unaingia kwa hiyo kiatu. Hata mimi niletee kuku vifua 4 full. Ati tukuletee kuku na chips ama nini? Ulikuwa unataka kuileta na dengu. Alafu bili nakuja. Kumbe ni 2000 peke yake. Ijaenda sana. So mkishatokanga nje ndio unapata kumbe ukiwa ndani akili yako ilikuwa imetoka kidogo, inakujoin hapo nje. Ni mimi nimekula 2000 in 5 minutes. Na kwa ile menu vizuri niliona tu hapo kulikuwa na chapati na dengu 80. Si ningekuwa na 1920 sasa hivi. Page 1 ilikuwa na chapati na maharagwe 80. Page 2 nikaona vizuri iko na pilau. Ni nani alinituma page 5? Tuseme ni kuku nilikuwa nataka. Let's assume ni kuku nilikuwa nataka. Si kulikuwa na quota. Tukue honest. Imagine ningeingia kwa hoteli niambie waiter, nipatie chapati na maharagwe. Nani angenichapa? But if there are people I like in terms of decision making are ladies. Can you give it up for yourself, Sabadan? If a lady finds that you're cheating on her, then amue anataka kufanya kitu, she will do it. She will go for her decision. Akuja like, I don't like the way you've been treating me. I've given you my best. I've been there for you. Then right now you're cheating on me with other ladies. I'm going to take poison. Unakuja jioni unapata alienda. Kwanza umthreaten, suende. Unapata amejinyonga ama amechukua poison. Mwanaume pia uthreaten kujiua. I'm telling you, I don't like the way you've been treating me. I've been buying you shopping. I've been doing everything, paying your rent, buying you expensive gifts. Alafu you're cheating on me with other men. Naenda kujiua. Si uende. Humo unatakanga nikufe. Well, thank you so much, Altamita Komena Worldwide. And I love you all.